Это все попадало, блин. Да все хорошо, вот встал, покушал. Я на ночь поставил Алану Уэйку на установку. Сейчас будем проверять, тестить. Да, да. Именно так. Привет, Андрюшка. Так, ну что, запускаем? Сейчас надо себя настроить. Господи. Чтобы было нормально. Светит как-то. Так, нормально, наверное. Так, игра появилась-то. Ага. Так, ну я тут тестил немножко. Не знаю, как там на стриме будет. Вот это мне больше нравится. Обычный свитер есть. Свитер дорогой олень. Давай, дорогой олень, конечно. Зачем мне обычный олень? $5К за обычное издание. Ничего удивительного. Я, по-моему, за 4 взял. Или за даже, может, за 3 с чем-то. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way.
Эх, не хватает голоса Сергея Пономарева. Story I hoped it would be. Жалко. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Вылез кто-то непонятный. Так, я не помню. Я не знаю, с какой графикой тут поставлено все. А, вон как выставлено. Ну, трассировка нам нахер не нужна, по сути. Ну, если что, будем убавлять, если что. Сейчас смотрим просто. Да, ожирел. Нет, это, наверное, персонаж какой-нибудь из книги его. Просто. Он же в первой части так и остался в этой темной обители. Не смог выбраться. Спас свою жену, а сам так и остался там внутри этой темной обители. Все пытается выбраться. 13 лет аж прошло, как по описанию написано. 13 лет не может выбраться. И вот новая героиня, которая Сага, она находит... Происходит необычное убийство в Брайт Фоллс, где он живет, этот Алану Уэйку. Она находит листовки с бестселлером, который он пишет в этой темной обители. Вот. И, короче, для нее это будет в новинку сражаться с этими темными сущностями, которые вылазят из реальности. Потом, наверное, она узнает, что это пишет Алан, и будет его искать. Так, давай... Мне хочется в параметрах, знаешь, что сделать? Четко стене на высоко поставить. Спасибо.
круто. Не, ну слушай, пока что планку подняли, я скажу тебе. Потому что сиквел должен быть превзойти, как бы, оригинальную историю. Пока мне нравится. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Так, значит, что я не сделал. Memorizing. Значит, что не сделал. Swallowed up by the trees. Так. I should take a look at that map. Да погоди с своей картой. Вот так вот. Так, короче, ветровки, вот эти всякие обрезы, скинчики и все такое прочее, это из делюкс издания. Просто хочу посмотреть, как оно выглядит. Может, кстати, и оставим на это все дело. Так, это наша машина, да? Блин, ну графика, конечно, да. Наравне прям с этой. С Реквиемом. И Plague Tale, которая. Так,
Так, это нам куда? А, ну можно туда посмотреть, сходить. Посмотрим. А, заборчик какой-то. The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. It only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Locked. They really don't want people coming in here. Колдрон Лейк. Озеро Колдрона написано. Самые редкие дикие виды Тихоокеанского Северо-Запада. Наконец-то я добрался до озера Колдрон. Перелезть через забор не проблема, если иметь соответствующее снаряжение и навыки, на чем я, к счастью, собаку съел. Следующий шаг — найти редкого и неуловимого желтоголового королькового певуна. Время года для него неподходящее, но может повезет наткнуться на него, прежде чем он улетит в теплые страны. Обратил внимание на необычное поведение местных птиц. Кажется, они чем-то встревожены и сбиваются в крупные стаи возле озера. Хищных птиц пока не видел, но ветер приносит какие-то странные звуки, их трудно разобрать, но я начинаю беспокоиться. Боюсь, здесь небезопасно, придется поискать другое место. Звуки становятся все ближе. Привет, Ирина. Отошел от берега. Растительность здесь упомрачительная. Осенью надо будет обязательно вернуться сюда. Зарисовал прекрасный экземпляр клена завитого. Просто завитого? Завитого? Клена завитого? Неважно. Просто полюбуйтесь, как живописно с него свистает далихоуснея длиннейшие. Вот поэтому я и предпочитаю деревья рядом. Кстати, о людях. Видел какого-то пьяного, шатающегося по лесу и ведущего себя странно. Может, это не алкоголь, а наркотики. Решил не приближаться к нему. Пожалуй, надо найти другую точку для наблюдения. Как неприятно. После столкновения с тем ненормальным, снова сменил точку для наблюдения. Немного поднялся по склону. Отыскал местечко, откуда открывается потрясающий вид, и разбил лагерь. Надеюсь, здесь найдется перловник шиповидный. Инвазионный вид, но растения съедобные, притом весьма вкусные. Последние минут 10 слышно волков или диких собак. Звук какой-то странный. Они больны? Бешенство. Надо бы уходить отсюда, но солнце скоро сядет, а этот дурацкий телефон совсем разрядился. Забьюсь в палатку и буду надеяться, что они пройдут мимо. С этим местом что-то сильно не так. Видите, записи нашли. Кстати, наверное, записи это оставил тот попутчики, такие попутчики, которые, помнишь, мы за толстяка-то играли. Вот, наверное, он испугался его и это оставил эти записи-то в спешке. Все, может быть, кстати. Что это? А, просто спрыгнули. Так, а там чего у нас? I need to head back.
Блин, я хотел там посмотреть тебе. Хотя мы оттуда вы приехали, я понял. Ладно. На машине ничего нет. Ладно, пойдем тогда вперед. Будем смотреть. Пойдем. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Raker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Those damn fists gonna show up, Mulligan? Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Так, скажите, что произошло. What can you tell us about the crime scene? Tell me about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Подожди, смотрим тело. Я хочу туда сходить. А, сходил. Ничего тут нет. Ладно. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Спасибо. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Досказаться об обители разума. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. А что у тебя еще тут есть? Фига у тебя тут обитель разума. Угу. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look.
А, то есть мы ничего не можем делать, просто смотреть, да? Портрет убийц какой-то. Детали убийств. Различается единственное, что объединяет трупы в вздутии, но причины смерти разные. В данном случае травма с грудной клетки. Синяки на запястьях и ногах. Глубокая рана в груди и сердце отсутствует. Все тела раздуты. Портрет убийцы. Смертные татуировки на теле жертвы не обладают свежими особенностями. Схожими особенностями. Травма грудной клетки напоминает разделку туши мясником. Все жертвы пропали без вести в 2010 году, больше ничего общего. Тед Лейн, стоматолог, колотые раны, вздутие и синяки на запястьях. Венди Дэвис, учительница, тело раздуто, обширная рана грудной клетки. Перси Вульф, хозяин магазина, синяки, сердце удалено, странные татуировки. Вот, мы за него играли, значит. За Перси Вульфа мы играли какого-то. Вот у него как раз и удалено было сердце-то. В окрестностях Брайт Фоллс произошла череда убийств, чтобы найти ей душегуба. Нужно установить связь между преступлениями. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Погоди, мне хочется смотреть все практически. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Какой-то ключ нужен. A creepy twig sculpture? Давай попробуем на средний, что ли, поставить. Мне прям не нравится, что как будто... Средний. Хаос на озере Колдрон. Бесчинство в съемных коттеджах. Поздним вечером неизвестный напал на отдыхающих. Воскресенье. Приятному летнему вечеру, посвященному барбекю и рыбалке, положил конец загадочный незнакомец, напавший на посетителей парка и разгромивший коттедж. Пострадали 3 человека, одного из них пришлось госпитализировать. Местным жителям остается лишь гадать, пойман ли злоумышленник. Полиция до сих пор
не сделал официального заявления. Свидетели преступления глубоко потрясены случившимся. Одним из них, Курт Милла, заявил: просто отдыхали, смеялись и жарили зефир у костра. А потом со стороны коттеджа донесся крик. Мы понятия не имели, что происходит, так что вызвали полицию и убежали подальше. Другой свидетель, который предпочел остаться анонимным, сообщил: не понимая, откуда он взялся. Моя собака вдруг начала лаять, как ненормально, и этот жуткий тип рванул в нашу сторону. Я теперь в лес не ногой. Представитель владельцев съемных коттеджей, также пожелавший остаться анонимно, напоминает клиентам: если вы собираетесь в этом сезоне отдохнуть в одном из наших очаровательных домиков, просьба выйти на связь. Возможно, выбранный вами коттедж пришел в негодность, и мы закрепим за вами другой. Далее представитель рекомендует будущим гостям ознакомиться с брошюрами компании и ее сайтом, который чудо как хорош, очень современный, его сделал мой племянник, настоящий компьютерный гений. Короче, вырезки из газеты. На тропе найден пропавший доберман. На выходных миссис Аманда Смит наконец-то воссоединилась с любимой собакой по кличке Кофейное зернышко. КЗ, как называет пса хозяйка, пропал на 3 дня. А миссис Смит отписалась, что никогда больше не увидит своего лучшего друга. Когда мне позвонили, я ушам своим не поверила, рассказала она. Я, кажется, раз 7 или 8 переспросила, не сплю ли я. Как будто опять параметры сделались. Высокие. Пусть будет так. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Миррор-Пик. Могучая гора вдали. Не что иное, как Миррор-Пик. Культовая достопримечательность с видом на озеро Колдрон. Под правильным углом вершина будет отражаться на тихой глади озера во всей своей перевернутой красе. Там туда, да? I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here.
Брайт Фоллс. Невероятное чудо природы будоражит дух и задает атмосферу всему пейзажу. Бушующие воду подножия водопада напоминает ступку и пестик, подобным тем, которым по преданию пользовалась ведьма с озера Колдрон, чтобы летать по ночному небу. Did you get lost, Anderson? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Сам ты заблудился, я осматриваюсь вообще-то и... Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Can't go any further. Water's too deep. Боеприпасы какие-то были. Чисто такой тупиковый вариант. Я даже, кстати, не заметил этого ящичка, если бы. Так, а там чего? Домик какой-то. Хижина ведьмы. Тут жила ведьма озера Колдрон. Будьте осторожны, возможно, ее дух до сих пор здесь обитает. Давай посмотрим. Ведьма озера Колдрон. Да нет, ничего. Один только серебряный чайник какой-то и все. Так. Ага, тут, короче, помечается. Нам сюда надо. Тут чего? Пойдем посмотрим.
Пятница. Мидж мне сегодня сказала, что переезжает вместе с родителями. Хреново. Я ведь так и не признался ей, что она мне нравится. Ну и смысл теперь? Говорит родителям... Родители хотят найти нормальную работу и отдать ее в хорошую школу в большом городе. Ну и правильно. Кто хочет остаться в этом сраном Брайт Фоллс? Воскресенье. Короче, я признался ей. Сказал спасибо. Убейте меня об стену. Понедельник. Вчера ночью снова улизнул из дома. Вместо того, чтобы, как обычно, пялиться на хижину у озера, сходил к ней. Хватило тупо сидеть на заднице. Хватит. В общем, в хижине происходит что-то странное, надо выяснить, что. Добуду нужное снаряжение и вернусь завтра. Думаю, смогу забраться внутрь и сделать пару фотографий. Будет круто. Ничего не осталось. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Знаю, тут творится полный дурдом, но в самый жуткий час не забывай, что Алан присматривает за нами. Улучшение оружия. Теперь понятно. Фрагмент рукописи можно улучшать этот. Пистолет. Короче, оружие саги. Я понял. Я понял вас, товарищи. Только прикол в том, что в этом-то доме ничего нет. Даже вот если посветить. А что здесь может быть? Мне кажется, тут нет ничего. Ладно, пойдем.
Черпак ведьмы. Пойдем сходим. Нет ничего загадочного в том, что озеро Колдрон получило свое название из-за похожей на котел формы. Однако с ним связано немало загадочных историй. Например, его считают пароходом на тот свет. Есть история о ведьме, чьим котлом на самом деле было озеро. Легенда гласит, что местный шериф обвинил даму в колдовстве, когда его ухаживания остались без ответа. Ее утопили, но она выронила свой черпак, а из него выросло странное дерево, которое назвали черпаком ведьмы. Похоже, она вернулась с того света, чтобы отомстить своим обидчикам. Может, изначально она и не была ведьмой, но точно стала ею теперь. Она убила шерифа, утопив его в озере. Затем вырвала его сердце и заперла в ящике. С помощью сердца она призывала его из озера, чтобы он мстил от его лица. По крайней мере, так гласит легенда. Как будто, знаешь, вот здесь вот такая дырка, как будто сердца нет. А, мы же, по-моему, здесь, кстати, ходили. Но там у нас проход закрыт все равно. О, отпечатки какие-то. Я так понимаю, все здесь, да? Но вот это, наверное, синенькое и значит, что мы тут прочитали. Типа... достопримечательность, что ли, какая-то. Ладно. А в мусорке можно полазить? Жалко. Так, это я где?
тот домик, наверное, это магазин, наверное, скорее всего. Палатка какая-то. НЛО для чайников. Полный рекорд по наблюдению за неопознанным летающим объектом. Бомбический. Наверное. Запишу на тот случай, если все повторится и память снова подведет меня. Меня снова посетило это чувство. Накодило в 1:45 ночи, и я только уговорил бутылочку Ахма на крыльце трейлера. Я забрался в машину и поехал, пытаясь угнаться за чувством. На нем было полно звезд, а вот луна не удосужилась показаться, как и ожидалось. Чувство вело меня мимо Брайт Фоллс к озеру Колдрон. Я пытался найти верное место, вернул эмоцию. Мысль в сочетании этого места, чтобы случилось то самое. Трясся от мысли, что оно может случиться, оно все не происходило. Той ночью не происходило. Это раздражало, но и успокаивало одновременно. Я смотрел на небо в поисках форм, объектов, безрезультатно, но потом я дважды моргнул, заметил стремительно тающие очертания восьмигранника. Я собрался было уезжать, но тут почуял, что кто-то следит за мной. Кто-то был рядом, но не рядом. Он, точно он. Интересно, он знает, что я иду по его следу, а не зря приехал в Брайт Фоллс. Еще какие-то... еще ланчбокс. Любишь вязаные вещи, героини? Я попросил их сделать специально для тебя. Фрагмент рукописи 3 штуки. Наверное, чисто. Вон там вот, да, как раз стенд с этой... С этой дурной. Мы сейчас стоим, получается, около хижины ведьмы, да? Так, я сейчас подойду.
Получается, да? Туда мы как раз пришли. Если мы пойдем туда, мы выйдем к черпаку. И там вот есть проход, да. Да-да-да. Да-да-да. Так, пойдем-ка мы назад. Туда мы ходили. И здесь у нас чего? Это у нас опять же проход туда. Все понял. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Запутался? Выполни следующие шаги. Помой руки, достань курицу из морозилки, поспи. Вот, помой руки. Какие-то ромбики непонятные. Говорят, что озеро это кальдера. То есть образовалось оно на месте извержения вулкана или выжженной потоком лавы трещины. Но что если это не так? Что если это творение не природы, а рук человека и не просто для красоты? Я думаю, что вулкан тут ни при чем. Его создали с определенной целью. Озеро это тайник. Под водной гладью скрыт секретный механизм, который только и ждет, когда нажмут кнопку. А люди с кнопкой, они в том большом доме у озера, говорят... Не пойми к чему уж, я-то знаю. А я не понимаю, что значит. Помой руки. О. You remind me of a dream I had. Так, помой руки, говорит. Помой руки. Что это вот может значить? Ну чё, понятно. Я думал, тут цифры какие-то должны быть, а тут, оказывается, этот. Ладно.
И поспит, да? А, ну как там идет первый-то? Вот это вот должно быть. Вот. Если ты не один, с деревьями руки прочь. Ну как открывается? Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you, too. Прекрасно. Good to see you still in one piece, Anderson. The forest can be a dangerous place.
I want to walk around for a minute. You know where to find me. Пойдем. Я ж все смотрелся. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Не забывай, это просто день не сдался, а не целая жизнь. А если у тебя сегодня отлично, забудь, что я сказала. Все будет. Так. Кстати, и еще хотел там посмотреть. Раз тут закрыто, пойдем опять в трейлер. К трейлеру там сходим. Так, тут закрыть там. Понедельник, 3:09. Замечена подозрительная активность, а разведчику показалось, что он видел движение в кустах. Рядом были найдены следы, на которые из них он же сам же затоптал. На будущее обучить разведчиков. Вторник, 4:09. Докладывать нечего. Несколько животных. Все как всегда. Среда, 5:09. После наступления темноты появились охотники. Браконьеры. Слышал пару выстрелов, точно не наши. Надо присмотреть за ними. Забредут куда не положено. Так, все, больше тут ничего нету. Так, я знаю, что туда, но я тогда не до конца там прошел последнее место. Сейчас глянем.
Need the key. Now, this is the scene of the crime. We found him on the table. Now, he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. А ну все понятно. By inspecting the body, Anderson? Да, иду, я уж все смотрел тут. Нечего осматривать. Давай теперь телам займемся. You know, I never seen the FBI investigate a murder victim before, except in the movies. Body is positioned on the table. Ritualistic. А где вторая? Первая табличка есть, четвертый есть, второй... Где вторая-то? А вот видишь. Следы. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Еще одно тело было найдено в лесу неподалеку от Брайт Фоллс. Просто отлично. Нужно выяснить, связано ли это преступление с убийствами, которые мы расследуем. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Ланчбоксы. Nope. Куда их вставлять?
Это, наверное, сюда же. В записке внутри упоминается некий Алан Уэйк. Что за чертовщина? А вот знаете, очень рада такое слышать. Спасибо, автор записок из ланчбоксов. В записке внутри говорится о вязании высшей специально для меня. Откуда ее автор знает, что я люблю вязать? Может, это просто совпадение? Алан специально написал, чтобы ты приехала сюда. По-любому. The killer left the heart right next to the body. Inside stab wound, chest cut open, heart removed. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Почерк тот же, но убийцам что-то помешало. Возможно, в этот раз обнаружат новые зацепки. Травма грудной клетки, сердце найдено рядом с телом, жертва была связана с помощью грузовых ремней. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Слишком много следов, скорее всего, убийца был не один. Was he killed here or brought here after? For display. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. А, так я его знаю, его же в тюрьме там тащили же. В 5-м эпизоде, по-моему, когда открывал нам девчушка дверь камеры. И, типа его утащили. Тьма утащила. «13 лет никто ничего не слышал о нем. Почему он вернулся? Где был?» Oh, I sure
sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Ну, он так, конечно, поправился, если честно. Large amount of blood on the table. The victim died here. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Так. Несколько нападавших оставили после себя хаос. Убийство спланировано или произошло случайно? Надо, наверное, поговорить с кем-то. С моим напарником. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Погоди. Закончили. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Brайт Фоллс 13 years ago. Так, установлена личность жертвы Роберт Найтингейл, бывший агент ФБР. Психическое состояние на момент исчезновения неизвестно. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder.
Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Up from the lake that's not a lake. This mug always cheers me up. The Mile High Strangler case. Proud of that one. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Сага, по-моему, очень важно, чтобы Логан, взрослее, видела, как ты занимаешься любимым делом. Тем, что у тебя получается, это многому научит ее. Как и сейчас, порой ты будешь сомневаться в правильности своего выбора, в своих способностях и даже рассудке. Но когда тебе будет казаться, что все плохо, доверься себе и не забывай любить себя так же сильно, как и твоя семья. Может, ты и не будешь идеальной, но я знаю, что ты прекрасно со всем справишься. Люблю тебя, мама. Miss you, kiddo. I'll be home soon. 11 remaining. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. My first ever prank on Casey. A true classic. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. There's a piece of paper on the ground. Так давай посмотрим. А, ну, по сути, он уже мокрый, хреново. Tracks. Barefoot. Nightingales?
They come out from under the bolt. Разберешь, наверное. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm, like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Следы начинались под камнем. Он прошел сквозь валун, это невозможно. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Слишком мало зацепок, бессмысленно, неверные вопросы. Makes sense. Так значит, убийца следит за нами. Давай поиграем. Так, жертва был их коллега, специальный агент ФБР Роберт Найтингел. Пропал в этих местах 13 лет назад. Теперь он внезапно объявился и сразу погиб во время жестокого кровавого ритуала. Прямо в день их прибытия. А еще они нашли страницу. Эту страницу, первую страницу, но не последнюю. Первый шажок на пути в кошмарные глубины, сокровенные тайны на краю бездны. Слова. Эти слова воспринимались как послание, были посланием. Кто-то знал, что они здесь, что они делают. Кто-то затеял с ними игру, давал им подсказки, приглашал куда-то. Как тут устоишь? Им нахально предложили разгадать неразрешимую тайну. Даже если они знали, что в ходе игры неминуемо пострадают, отказаться было невозможно. Story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him, in his chest. I must find out what. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Здесь изучила все, что нужно. Нужно доставить тело в город для обследования. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked.
I need the next chapter. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Brайt Folls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Вот там были. I'll be back in a second. Roger. There's another lunchbox. Героиня ты не одна. Героического тебе дня. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Так, там у нас пусто. Это, я так понимаю, мы, да, вышли обратно. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery.
Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Как же выглядит все офигенно. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Main Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Brайt Fоллс. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded, but I have her Uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes? Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also rain. Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Well, Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they have one float in the shape of a swan. Long neck and everything. A very large swan. Ah, so you're a fan of swans. No. Так, все, закончил болтать свой радио. I'm gonna go check something.
Осмотримся тут. I need something to cut this. Вон какие-то нашли. Вот кто. Нет. Вот кто-то. So sleepy. Just a few more days. Hello. Харбор-стрит. Домик на дереве. Я могу зайти. Прикольно. It won't open. Ну тут, наверное, вряд ли что-то есть. Hi there. Хотя, может быть, ланчбокс какой-нибудь там, не знаю. Тут будет. Озеро Колдрон. Узнать последние новости и сплетни, особенно про 2010 год, сравнить со старым делом о нью-йоркских оккультистах, сходство общей черты тела тех преступников, узнать название того вкусного кофе, что подают закусочно. It doesn't budge.
Rest easy, buddy. Я, значит, за место. Наша чертоги разума, где мы находимся, вот там. Тут как раз... Ой, это и есть. Welcome back, Anderson. Hey! Так, куда нам надо-то? Что это за знак вопроса? А, ну мы, по-моему, там карту как раз брали. Ну-ка. Если я не ошибаюсь. Ну или вот это вот. Пойду туда посмотреть, что тут есть. I think I saw something. They were nuts. It'll only take a minute. I'll wait here. That's what all that screaming was about? Either that, or the couple on their honeymoon. When you guys said nothing ever happens in this town, you weren't kidding. Not on the surface, at least. Or in the public eye. Okay. I'm gonna get back to that one later. Изменился, кстати, полицейский участок. Теперь по-другому он выглядит. This can't be the right way. This is not the way.
lucky to be working outside. I don't envy the guy stuck on desk duty. This is where the action is. Так, ну все по сути тут. Тут вообще ничего нет. Даже если на карту смотреть. Управление шерифа закрыто, закрыто. Все, короче, закрыто. Ладно, пойдем. А ты пробовал, да? Скачивал? Нет, даже не запустилось. Ошибку, наверное, выдал какую-то. The passage of time is deceiving. The days of our lives are fleeting, and they end in the end. They end. Ну да, потому что, как говорили, они там не старые типа видеокарты 10 серии не поддерживают технологии вот эти, которые они тут включили. Сеточные какие-то шейдеры или что-то там такое. Только 20-ка поддерживает. Another one of those lunchboxes. Ты не представляешь, как сложно было раздобыть эти ланчбоксы. Слава интернету, в нем ничего не пропадает. А это потому что, наверное, может, оптимизацию сделали для старых видеокарт. Привет, Стас. Tweet, tweet, my sweet. They're getting good news. Stomping around like that. Ну, как игра на порядок выше, естественно, чем первая часть. Oh, thank you. Yes, that's correct. My efforts are being rewarded in abundance. Так, а туда, наверное, она не пойдет туда, да? Да. This is not the right way. I have a case to get back to. Так, что у нас там за дела? No. Она ни у кого не запустится, если не иметь RTX. Вы чё? Пойдет.
Даже у тебя, Стас, 1060, оно и то не запустится. 1070 тоже не пойдет. Как минимум тут нужна RTX 2060. Потому что это первая игра, где используются сеточные шейдеры. А эти шейдеры не поддерживают видеокарты 10 серии и ниже. Better is better. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my... Just how much coffee have you had today, Charlie? We'll be the belle of all at this year's Deer Fest. Just a few more days. Don't know. Так, ну чё, вроде мы тут как бы осмотрелись. Вроде тут ничего больше нету. Не знаю, я вроде бы все осмотрел. Все, что можно было. Схрона я больше не увидел. Никаких. Пойдем дальше. Let me guess. The FBI. Welcome to Brайт Фоллс. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Где Сара Брейкер, которая была в первой игре? Куда она делась? Ну, конечно, 13 лет прошло, она, может, уже уволилась, не знаю. А, все старая гостиница, все та же. Ничего не поменялось тут. Музыкальный автомат не работает. Несчастные железяки должен быть стартертел играть эту ту же пищу раз за разом. Мне, конечно, нравится, как оно не до такой же степени. Ладно. I feel bad for these guys. I need a tool to get this open.
Тоже ничего нету. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Ёб твою мать. Я смотрю, что знакомо. Видимо, это они. Они же видели, что он из озера-то вылез. Потом бежали. Там еще этих существ они увидели. Да. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alanu Uwaiku, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. Что вы нашли? The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Tammy. Прикольно сделана вот эта система, как чертога разума, что ли. Как типа местный Шерлок Холмс у нас. Сага. Такие прям на вес золота, знаешь. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She
drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Hello. Но, кстати, бывает такое. Если это действительно правда. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious, but soon enough there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Take it easy. Hey, how's it going? Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Brайт Фоллс is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Brайt Fолls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. А где Сара-то? Куда она исчезла? I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Она же тем более все равно же выжила по-любому. Здрасте.
Я знаю, что кто-то из вас ворует туалетную бумагу. Я регулярно пересчитываю рулоны, каждый день одного не хватает. А с ворами у нас не церемонится. Красть из управления шерифа? Серьезно? Однажды я поймаю воришку на месте преступления и вышвырну отсюда. Позорище какое. Какой псих будет считать рулоны туалетной бумаги? У тебя, судя по всему, свободного времени полно. Понятно. Поменялось расположение. Первый прям просто по прямой было. Добавили, походу, камеры. Здрасте. They're a lying bunch of bastards. You believe me, right? No speeding happening here, I see. Hey. Sir, some patience, please. Agent? As you know, the investigation is being taken. Чем мы такой берем? Интересно. Обезболивающий какой-то, что ли? I'm being serious, Nelson. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Braight Fоллс Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Кстати, тот чувак, это этот прекрасноволосый из Викингов. Харальд, по-моему, его зовут. Как такого не узнать? So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. Харальд прекрасноволосый.
can't force it open. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Must be locked from the other side. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Aha. They did leave something inside his chest. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Так, пора. Time to see what Nightingale's body can tell us. В ране находился какой-то предмет. Убийцы оставили надпись на сердце. Как? Не могу разобрать слова. Chest wound is cause of death. Рана грудной клетки. Waterlogged. Doesn't add up. Смерть явно наступила вследствие травмы грудной клетки, а рану что-то засунули. Так. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Причина вздутия неизвестна. Кожа и сердце покрыты странными татуировками. В грудной полости была страница. Тело, сердце покрыто татуировками. Когда убийцы успели их нанести, бред какой-то. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Это не серийный убийца, группа преступников, преследующая некую цель — ритуальное убийство. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Схрон культа находился на улице, буквально просто на улице. Запертый ящик с припасами культистов, внутри нашел что-то полезное.
I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Okay. По наличию ожерелья можно определить принадлежность к культу. Это не особо прячут, гордятся. Неплохо организованы, так что им приходится действовать тайно, скрывать лица. Связь с Днем Оленя. Символы культа. Same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page set to get into the light. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go! Vanished.
He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. There's one of the pages on the floor. These pages are important. Breaker dropped one before he disappeared. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. В прозекторской царит бардак, как будто здесь взорвалась бомба. Найтингел охотился на Сагу, не заметил ее на свету, прошел мимо. Одержимые не видят в ярком свете. Свет ранит их, ранит тьму внутри. Они становятся уязвимыми. Я щелкаю выключателем, раздается щелчок. Покажи мне щелкунчик, свет погас, но кто-то здесь есть. Видимо, тебя сюда привел Хемингуэй, прочь из моего дома, заорал Найтингейл. Сагу окатила волной ужаса. Ужасная правда. У Найтингейла в груди нет сердца, но он здесь. Убивает. Чудовище. Мир зашатался. Тебе не выбраться в обратной стороны зеркала. Сага вернулась на озеро Колдрон. Он тоже был там, Найтингейл. Был и не был одновременно. Он стал одержимым, созданием тьмы. Она не могла добраться до него. Он очутился там, где странная реальность. Темная обитель слилась с нашей реальностью. Темная обитель накрывала наш мир, как покров, наброшенный сверху, как поток тьмы, скрывающий последние отголоски света, просачивающийся повсюду, портящий все. Гнилостный. На странице это место называлось складкой. Сага должна была преследовать Найтингейла. Складку. Найти вход будет непросто. Потребуются определенные шаги. Ритуал. Сага соберет о нем информацию, остановит монстра, выполнит свою работу, не допустит новых убийств. Он внутри. Поджидает ее. Gone too. Did the fucker take it with him?
dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? I need something to cut this. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Magic's not real. Right? Mulligan? No, Thornton. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. They're a fine pair. Так, а у нас... Один, да, телевизор. Hello. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Sometimes we have to do this, Walter. I want out. Huh? Something bad's I'm going at my down. wit's end with I you. can feel it. Let me out. Do you think I like throwing you in jail every other day? No, I don't. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Braight Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Mercado won't roll over on the issues. Можно я возьму? Не? Все, ладно. Как хотите. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Так, но я не думаю, что что-то новое тут появится. В парке был ланчбокс и все, по сути. Наверное, один схрон всего.
Там вот. Davis family beef jerky will now be available at the Sunday market in 3 delicious flavors. Welcome back, and boy, do we have some breaking news that's sure to knock your socks off. Davis family beef jerky will now be available at the Sunday market in 3 delicious flavors. That's right, our favorite sponsor, Davis family beef jerky, can now be enjoyed in smoked hickory, teriyaki, and hickory teriyaki. I handed out samples here at the Valhalla nursing home and thought I'd catch up with one of our residents to get her thoughts. Donna, how are you? I've got chronic back pain from my spinal stenosis. Oh, dear. You know, when I'm feeling stiff, I find a light snack helps. So, did you try that beef jerky? No. Lunch is at 11, and I wanted to save my appetite because today was the fish soup with crackers. You're allowed up to 4 crackers, but I only take 1 unless I have a glass of cranberry juice. They ran out of cranberry juice at breakfast, which is at 7. I didn't take the oatmeal today because it makes me gassy before cribbage, and I can't So you didn't try the jerky. Got it. Well, that's too bad, Donna. Their new teriyaki flavor sure does hit the spot. They had teriyaki salmon with rice on Friday's dinner menu. Dinner's at 5, but we all know the salmon takes longer to prepare, and then you're late for bingo. And who needs all that spice? I agree. Teriyaki is a shit flavor. Who? Is that Tapio? Ну, мне надоело. I couldn't end the call. Я... On the phone this entire time? Yes. And I hate teriyaki. Well, it's delicious. On jerky. Уж не собираюсь, блядь, писать. Let's give a big thank you to Wendy Davis for these samples. Wendy? No, that can't be right. Wendy went missing in 2010. I heard she's dead. No, I'm referring to Wendy Davis from our sponsor, Davis Family Beef Jerky. Wendy Davis. That's the dead one. She's dead. Right. Well, that's our time. Remember to keep your coffee warm and your chin up because that sunshine's right around the corner. Pat Maine, signing off. Right. Well, that's our time. Sunshine's right around the corner, so I'll leave you with this sunny little ditty to carry you through the day. Pat Maine, signing off. Right. Well, that's our time. We'll be right back after this next song by the rock and roll sensation, National Nightmare. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer. Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet.
After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Что там трансляция-то идет, не идет? Идет, должно быть. Great. This area is supposed to be close to the public. Что же темнеет начало, да? Так. Туда-то это понятно. Пойду посмотрю, что там. Стоп, а это не то место, где... Так это то место. Я понял. А хер надо тогда. Тут самое место. Мы там осматривались. What's the far's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do it for Hello. anything, huh? Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela.
Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Braight Fawlls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland, Ulla, Karjalan piirrettä. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. Thank you. I need to head out. What the hell is this? What'd you find there, Stephen? Nothing. Raccoons, my ass. I'd be happy to get you VIP tickets into Coffee World. Let's get to the murder side, Say the Casey. word. Thanks, but I don't drink coffee. We brew our own beer, too. Ahma beer. Oh, now we're talking. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world.
But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Пойдем, зайдем в этот магазин, там какие-то точки интереса, по-моему. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. По-моему, здесь, да? Точки интереса. Да, прям вот тут вот где-то. А может, я это уже и забрал. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest.
А ну ланчбокс-то я забирал. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. Так, потом, а то на меня могут напасть. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Сага вставила на место предохранитель, найденный ранее среди хлама в лесу, и вступила в хижину ведьмы. Ее ожгло неясным чувством узнавания. Кто-то был рядом с ней, кто-то знакомый. Точнее, она бы не сказала.
Что-то давно забытое, она попыталась удержать это ощущение, но оно уже ускользнуло. Помещение было ярко освещено. Ряд предметов бросался Саги в глаза. Они выделялись на фоне пыльных черепов, животных и котла, как будто свет выдернув из тьмы, сдвинув реальность, и наполнил их тайным смыслами. Термос, обувная коробка, ведро и швабра, плакат на стене, а в шкафчике еще одна страница рукописи. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? I need to find the witch's hut. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Здесь не может быть. This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch.
show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Черпак ведьмы возвышался над сагой, следил за ней и за ведьмой. Рисунком ведьмы на табличке. За сердцем Найтингейл, что холодным куском мяса болталось у нее в руке. С момента прибытия в город ее представление о безумии и нормальности сильно изменилось, но страницам она доверяла. Вряд ли у нее был другой выбор. Сага обратилась к ведьме. Она прищурилась, чтобы прочесть первую часть ритуального текста, смазанную фразу на сердце. В памяти всплыла вторая часть, слово со страницы. «Вот, сердце, ведьма, покажи мне кошмар». Сага протолкнула сердце в отверстие в табличке, как ключ. Дерево было дверью на другую сторону. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. No. Ugh. Читать. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Just leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? Meanwhile, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house.
Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Дойдите к стойке и задайте вопрос леди Фортуне. Сага направилась к сломанной двери. Пистолет наготове. Фонарик нацелен вперед. Найтингейл сказал искать здесь. Универсальный магазин озера Колдрон совсем зарос. Его забросили. В голову Саги полезли мысли о культе дерева. Они все это время были здесь. Ждали. Планировали жуткое ритуальное убийство и резались в карты в магазине. Коротали вечера за игрой в покер. Сага приблизилась к двери, сломанной. Здесь побывал какой-то зверь. Раздался грохот, и перед Сагой вырос культист. Огромная фигура в плаще. Мы несем дозор в ночи. Безумные глаза за пластиковой маской оленя. Топор в поднятой руке. «705, 713, 723».
713. Ну, это, скорее всего, кстати, уже использованные коды. These numbers match the ones on the lotto ticket. А, вот, смотри, тут 705, 713. Вот, да, 705 есть. 713. 717. Се- 723. I don't think this is relevant. Да, вот они даже зачеркнуты. Так. 705. 713. 705. 713. 717, 723. 945, наверное. Но 4 нет, 9 нет. Почему-то 7 постоянно. 7, 7, 4, 5 может быть. Может, семерка, тут практически все семерка идет. 7, 4, 5. Фига себе. The text on the heart is clearer now. Legible. Sounds literary, but what does it mean? I
feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. used to this. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror.
on your way. Casey. Наверное, рация не работает. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Только пистолет можно улучшать, что ли? Saga was sure she had hit the Taken in the head, but had not even slowed the monster down. She took aim and fired again. Another headshot. This time, the Taken staggered. Это тут интересная прям добавка называется. Я не увидел, просто там был еще этот дробовик, можно было улучшать. А я что-то прямо это... Ну ладно. Сделали и сделали. У меня, правда, батареек больше нет. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Писатель вошел в озеро, изгнал темную сущность. В лесах по-прежнему бродили одержимые, темная обитель отступила, затянула захваченных тьмой в озеро. Среди них был Найтингейл, темная сущность Джаггер забрала его, ведьма украла его сердце. Они погрузились под воду, в темную обитель, блуждали в тенях, что-то бормотали себе под нос. Как темно! Мне отсюда не выбраться. Где я? Кто я? Не могу вспомнить. Как холодно. Съемные коттеджи в Брайт Фоллс. Кто это сказал? Вы меня слышите? Помогите мне, пожалуйста, хватит. В чем моя вина? Надо бежать отсюда.
Их очертания исказились, заребили в отголосках снов писателя, стали отчетливы, побледнели. История продолжилась и потянула за собой еще одну. Писатель снова взялся за перо. He's here. Nightingale. Наверное, не важно, куда идти. Погоня за писателем превратилась в парадокс Зенона. В списке ненавистных ему графоманов появилась новая фамилия Хемингуэй, Буковский, Уэйк. Я доберусь до тебя, найду тебя, заставлю заплатить, ты крупно вляпался. Он спустился в туннели. Из темного города в океан тьмы. Следующая остановка — станция Кальдера-стрит. Что-то грохотало, не поезд. По платформе заметались тени. Культ писателя поджидал его. Культ слова. Рядом с ним соткался культист. Я несу его слова в своем сердце. Пока он не разрешит, мы тебя в озеро не пропустим. Его поймают, убьют. Он попался. Он не попался. Он переродился во гневе. Он был потерян, но восстал. Пришел, чтобы отыскать выключатель. Вернулся из озера, которое не было озером. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. Батарейки дали, ладно. Так, да, можно. Сюда нельзя. Ладно.
Мне еще очень нравится то, что когда ты светишь фонариком, ну то есть зум приближается фонарик, чтобы рассеять вот эту тень, которая вот у него там. Мне очень нравится, как они ее переработали. В первой части, когда ты светишь, там круг такой сужается, ты как понял, да, кто в первую часть играл. То есть надо несколько раз было светить вот так вот, а здесь по-другому они переработали. Очень круто выглядит. Мне определенно нравится эта часть. Она очень крутая. Куда? Я что, знаю, что ли, куда? Патронов нет. Заряжай быстрей. I'm Saga Андерсон, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13.
Where did you go? All of a sudden, the radio stopped working, and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Just get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Дробные патроны я уж не буду ставить. Так, где мы находимся? Давай посмотрим. Давай там сначала прогуляемся, посмотрим. Что запрыгнуть нельзя? Но, скорее всего, мы оттуда выйдем, мне кажется, просто. Просто-напросто. А все равно черные, вон, видишь. Сюда вообще, наверное, нельзя пока. Хотя хз. Тут все заблокировано.
Животина мертвая. Под влиянием темной обители реальность искажалась, словно отражение на поверхности воды. Повсюду растекался страх. Тьма двигалась по пути наименьшего сопротивления, разъедала слабые места и пробивалась насквозь. Просачивалась там, где реальность сдавалась без боя. Там, где история разожгла воображение и подбросила дров в огонь страха, и стены реальности истончились. В местах, познавших насилие и горе, где истину густо выслали вымыслом, где искусство создало иное повествование, настолько правдоподобное, что люди поверили в него, прониклись им, начали бояться. Logan's birthday is coming up. I need toy ideas. Toys. She's 14, Casey. Okay, so what do I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. The cult doesn't see their victims as people. Не забывайте, они похожи на нас только внешне. Разумом они подобны животным. Наша задача переловить их и выпотрошить нахрен. Так, о чем такое с тобой взяли? Это что? А, да нам не пройти, ладно. А может быть, черное вот это значит, что мы еще тут не исследовали? Все возможно.
Так, сюда ведь, да? Ага, правильно. Так, у черпака и ведьмы сага посвятила фонарикам на странное темное вещество. Такое же, как Найтингейл оставил в морге. Под ним что-то притаилось. Она встала на цыпочки, чтобы разглядеть поближе. Ее ослепило как солнцем, но наоборот, тьма застила ей глаза. Внезапно все изменилось. Вещество повлияло на свет, ответная реакция. Рука Саги дернулась. Сага сжала фонарик. Захотела, чтобы его луч пронзил темную материю. Сжег ее. Интересно. Ланчбокса нет никаких? О. Фонарик какой-то. Хорошо, пойдем дальше. Так, туда, если бежать, у нас... Угу, записка. Сегодняшний улов. Желтый окунь и небольшая щучка. Почти поймал озерную палию, но та в последний момент сорвалась с крючка. Перед самым рассветом заметил в лесу приезжего. При себе у него был не то бинокль, не то подзорная труба, не то еще какая херовина. Он что-то записывал, меня не заметил. Оно и к лучшему, лишнее внимание мне ни к чему. Сегодняшний улов. Вторая резиновая калоша. Уже знакомые психи снова бродят по окрестностям. Прошли мимо, как обычно. Кому есть дело до старого молчаливого рыбака? Даже рыбы его не замечают. Вот почему мы тут пройти не могли. Тут у нас вообще заблокировано просто. Ну, еще.
There's something written here. A poem? Or a riddle? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. Птица для света. Две птицы для тьмы, три для боев, 4 для борьбы, 5 для испытаний, 6 для страданий, 7 для финала, а что бы то ни стало. A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Что такое новенькое? Детский стишок. Две птицы для тьмы. 3 для боев, 4 для борьбы, 5 для испытаний, 6 для страданий. Что это такое вообще? That's not right. А, тут это. Ставить надо, что ли? Так это надо, наверное, находить. Тут что, одна, что ли, нужна? А можем посмотреть? Doesn't look right. No. Nah. Something feels different. I should look around. Charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Huh. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Все, что ли? По-моему, еще кто-то. Так, мы куда-то проходим прям в тупик.
Нет, туда не пойдем, не. Ключик нужен. Может, в домике, конечно. Найдем дальше. Походу, ничего нет. Нам сказал, что тут ланчбокс там или что там. Тут ничего нет. Нет, здесь тоже у нас. Ты где? Сука. Ветер голубей, а я влюбленный. Что-то, мне кажется, тут вообще пусто. Контейнер тут какой-то, типа на карте. Вот это что ли? Ну да, но он закрыт. Он
закрыт. Another locked box. Камень, камень, дерево. Камень, камень, дерево. 2, значит, последние получается, да? А, 6 плюс 2. Плюс 3. Плюс 3. Чего плюс 3? Может быть, кстати. Типа нужно найти еще камень. Приплюсовать к нему 3. Может быть. Another Alex Casey lunchbox? По воде пробежала рябь. Лунный свет заплясал на волнах, словно мерцающий оркестрик, шагающий по поверхности озера. Я поежилась от холода и одиночества и тяжело вдохнула, вспомнила о нем. Потом вода замерла, и передо мной возник его прозрачный образ. В озере отразилась его улыбка. Я подняла взор, не смея поверить своему счастью. Но он действительно стоял передо мной. Любовь моя, мой спаситель, мой писатель. Так, ну там мы выйдем назад. Пойдем обратно.
Камень, камень. И дерево. Интересно. А какой еще-то камень? А, вот он. -2. А, 3 + 3 тут. Подожди, а там тогда что? -2. Пять, 6, 5, 6, 8, что ли? Да, значит, просто не тот сделал. Появились собаки такие, нахер надо их. Шли сюда сходим. Another one of those rhymes. Мать ворона свое защищает гнездо, птенцов охраняет и гонит прочь зло. От монстра, который грядет, который пожрет, и лишь храброе сердце героя все может устроить.
Все дети в Брайт Фоллс знали историю о культе дерева, об одичавших психах из чащи леса, сатанистов, что приносили кровавые жертвы и распевали «Мы несем дозор в ночи». Знали они и о рыщущих в темноте тварях, похожих на людей. В этой истории много вариантов. Но все их объединяет одна важная деталь. В лесу во тьме таится опасность. Где-то за городскими легендами скрыта неочевидная правда. Настоящие личности культистов, живые люди, лица, которые спрятаны за масками, руки, сжимающие ножи. Люди, несущие мрачное бремя. Лес вселял страх не без причины. Родители были правы, детям там было делать нечего.
Где найти болторезы? Короче, понятно. Так. Это пока не решить. Давай сохранимся. Broken door. Стекли, что ли, меня? Так, а это мы, наверное... Ну да, вот как раз вот. Это как раз помещение. Ой. There's a rhyme over here.
Вообще не пройти. Ладно. Так, вроде бы тут все. You were a handsome deer. I have a weird feeling something's changed. Девочка Пайн стоит последней парты. More of those kids' lunchboxes. Чтобы складка темной обители появилась, надо подтолкнуть ее с обеих сторон. Реальность нашего мира разъедается связанными с этим местом мрачными историями. С другой стороны, произведение искусства повествования в жанре ужасов, созданное в глубинах темной обители и созвучное тьме из нашего мира, тянется к нам сквозь ослабленную завесу. История о спецагенте, чье сердце вырезали из груди, о двух нечистых на руку мужчинах, погибших из-за собственных неповерных амбиций, о терзаемых видении старушки, утонувшей в ванне, искаженное отражение другой стороны зеркала, сюжетные линии, пронизывающие две реальности, усиливающие влияние темной обители. Все это место превращает тонкую струйку в мощный поток, червоточину, водоворот, а искусство, ставшее картой, образует ткань кошмаров, которые темная обитель захватил нашу реальность. Реальности переплелись, исказились и зациклились, и все преобразилось согласно логике триллера. What is this? Oh, damn. Oh, shit. Another charm for my bracelet.
reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. Dear mask. Девочка Wednesday с последней парты. Так. Right. Another charm. Good thing Logan made me this bracelet. Так, ну что, все тогда? Тут мы все сделали. А, через магазин, наверное, лучше. Через туда, наверное.
Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Creepy dolls, mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Doesn't look right.
The FBC is definitely playing with things they don't fully understand. And that always goes well. No. You ready to go? Ехали. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Brайт Фоллс. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. They're
13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember. Что там у тебя опять глючное? Ну, например. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already... Подожди. Was that a recording? Я в кино. Нормально. Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down, sit down. Вечные какие-то у тебя там проблемы. Oh man, it is so good to see you, Alan. This must... Ты не на SSD, что ли, ставил? Does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double.
Тогда мне страшно представить, куда ты там заходил в такие места, где ты там застревал. Я вообще даже не могу представить. У меня же все хорошо с этим. Я пока ни одного бага не увидел. Текстуры хорошо загружаются. Все в порядке с игрой. The structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of the Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Единственное, что хочу сказать, что сиквел намного лучше оригинала, конечно, первой части. Прекрасная просто. Мне нравится, когда она... Фонарик, когда фокусирует на врагах. В первой части там круг сужался, а здесь прям прикольно переделали. Даже не знаю, как назвать. Просто фокусируешься и секунды-две, и все, и тьма рассеяна. Вообще шикарно. Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. Так Элис же это... Умерла, наверное. Бывают, правда, просадки, но... Тут же, наверное... Это не пофиг вообще. Уже на это не обращаю внимания. И тут. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Old gods of Asgard. That name sounded familiar. Сейчас я, наверное, эту главу пройду и хватит на сегодня. Точнее, пока что хватит. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Hey! I think I've been locked in! Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Бедно. И код искать.
665. Ой, тут код. Гений, просто гений. Вот гений. Вот почему в Stray Souls я так тупил? Потому что я подготавливался к Алану Уэйку 2. Именно поэтому мой мозг сейчас работает на 100%. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Именно поэтому. Знаю, включив я RTX, тут бы, наверное, было бы изображение Алана. Так как оно нахер не надо. Так пойдет. There was something in the studio with me. I had to get out. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. Нет целей. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show.
show for you here tonight. A real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course, we have Alanu Uwaiku here. The best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing that shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Опять. Как день сурка прям. Чё же нет? Не он. Hello?
Что за какие-то туалеты? Ah, Lorraine! There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Он здесь чудился сразу. An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now.
I felt another surge from the lamp. I could use it again. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Выше, кстати. Погоди. Странно. Ладно. I needed to find the basement the janitor mentioned. Ну и чё за бред? Странно. Странно. Короче, ладно, неважно. Не работает. Я не знаю почему. Place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything.
The danger and the horror real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral of the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean. And a lake that's not a lake. Так, а игра сохранилась? Что это? Просто я хочу закончить уже. Короче, когда ты сюда заходишь, у тебя нет заряда. Коробка. Ого. Сохранение. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Так, ладно. Давай на этом мы закончим пока что. Хватит. Продолжим уже в следующий раз. Либо позже, вечерком, часов 10, может, не знаю. Может быть завтра. Посмотрим.
Все так. Спасибо всем за просмотр, всем, кто был. Увидимся на следующих прохождениях. Всем пока.